The golfer Tiger Woods is in jail after a car crash in Florida. Police say he's been charged with driving while under the influence. Woods was seriously injured in a crash in California 5 years ago. 영어 청취 가랑비 귀뚜라미 영어 오늘의 공부를 시작합니다. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. Question. How long will the fuel tax change last? The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. 호주 정부는 주유소 가격 급등을 완화하기 위해 3개월 동안 유류세를 절반으로 인하합니다. 이번 조치로 25억 호주 달러의 비용이 들 것입니다. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. 영국식 발음은 have, 미국식은 have가 되겠는데요. To reduce by a half, 반만큼 줄이다. To make something reduce by a half, 뭔가를 반으로 줄이다라는 의미가 되겠습니다. 또 다른 의미는 to divide something into two equal parts, 뭔가를 균등하게 둘로 나누다라는 의미도 있습니다. A trouble shared is a trouble halved. 걱정도 함께 나누면 반으로 줍니다. ease, 명사로도 쓰이는데요. 본문에서는 동사로 쓰였습니다. To become less unpleasant, painful or severe. 덜 불쾌하거나 덜 고통스럽거나 덜 심하게 되는 완화되다는 의미가 있고요. 또 다른 의미는 to make something easier, 뭔가를 쉽게 만들다. To move slowly and carefully, 조심스레 움직이다는 의미도 있고요. To make something less tight or more relaxed, 뭔가를 느슨하게 하다는 의미도 있겠습니다. The pain immediately eased, 통증은 즉시 가라앉았습니다. Surge, to move quickly and with force, 빨리 그리고 힘차게 움직이는 거죠. In a particular direction, 특정한 방향으로 빠르고 세차게 움직이다라는 의미가 있고요. To fill somebody with a strong feeling, 누군가의 감정을 북받치게 하다라는 의미도 있고, 본문의 뜻은 to suddenly increase in value, 무엇의 가치가 갑자기 오르다라는 의미가 되겠습니다. Share prices surged, 주가가 급등했습니다. The Australian government is halving fuel taxes. 호주 정부는 유류세를 절반으로 인하합니다. For 3 months, 3개월 동안. To try to ease surging prices at petrol stations. 주유소 가격 급등을 완화하기 위해. The move will cost. 이번 조치로 비용이 들 것입니다. 2.5 billion Australian dollars. 25억 호주 달러. 반으로 줄이다, 반으로 나누다, halving, L은 발음이 안 되는데요. 발음이 되지 않는 L을 가진 단어들은 almond, balm, calm, could, fork, half, palm, salmon, shoot, would, yoke가 되겠습니다. Prices at petrol stations, 직역을 하게 되면 주유소에서의 가격인데요. 주유소의 석유 가격, 도매가가 아닌 소매가를 의미하겠습니다. The move will cost, 직역을 하게 되면 이러한 조치로 해서 이러한 비용이 들 것인데요. 본문의 경우는 실제로 비용을 지출해서가 아니라 세수의 감소를 통해 손실이 있다는 의미가 되겠습니다. 호주 달러, 호주 통화도 호주 달러라고 부르는데요. A하고 달러 심볼 또는 AUD라고 축약이 되겠습니다. 이외에 달러라는 이름을 가진 통화를 쓰는 나라는 호주, 캐나다, 홍콩, 뉴질랜드, 싱가포르 등 다수가 있겠습니다.
The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. To try to ease surging prices at petrol stations. To try to ease surging prices at petrol stations. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. 오늘의 뉴스는 주유소 석유 가격 급등을 완화하기 위해 3개월 동안 유류세를 절반으로 인하하는 호주 정부에 관한 소식이었습니다. 다시 한번 들으시면서 오늘의 공부를 마무리하시기 바랍니다. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. The Australian government is halving fuel taxes for 3 months to try to ease surging prices at petrol stations. The move will cost $2.5 billion Australian dollars. Question: How long will the fuel tax change last? 오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하시는 자신에게 칭찬을 해주시는 여러분이 되시길 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.